Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyo wanda muke kawo muku darasi akan Forex trading. A baya bidiyo na baya na yi bayani akan fundamental analysis, shine yanda ake duba technical economic news, political news, social news and so on. Yanda ake duba a making trading decision, ta ya zaka shiga kasuwa ta hanyar amfani da wannan. Na kawo example kala-kala, na kawo yanda ake saita ainihin kalanda da yanda zaka fara trading kafin ka fara komai. So yau insha Allah wannan shine darasi na uku ko kuma in ce darasi bayani akan rabe-raben analysis da muke da shi akan. Mun yi na farko mun yi technical analysis, mun yi bayani akan fundamental analysis, yanzu kuma za mu zo mu yi bayani akan gashi sentiment analysis. Shi wannan sentimental analysis din ba wani abu bane illa yana magana akan gaba ɗaya mutane su waye suka yi dominating kasuwar. So amma kai tsaye kamar yadda muka saba zan zo na karanta directly, zan karanta shi domin waɗanda ba sa understanding turanci a Hausa, a yaren Hausa mutanenmu da ƙetare da kuma su gane me abin yake fuskanta. So abin da ake nufi da sentimental analysis is simply trying to gauge the type of traders currently dominating the market. Kawai shi wannan ka yi ƙoƙari ka fitar su wane ne in power, who are in power a kasuwar Forex, su wane ne suke juya kasuwar, shin buyers ne ko kuma sellers, buyers ne ko kuma sellers. So wannan shi ake kira sentimental analysis, ta hanyar zana trend line ɗinka. Zaka zo ka zana trend line, idan tana yin uptrend to ka riga ka san cewa buyers ne suka yi dominating kasuwar. Idan kuma downtrend yake yi, so ka riga ka san cewa sellers ne suka yi dominating kasuwa. So wannan shi ake kira ainihin sentimental analysis. So misali ga wani graph nan aka ce 30% in ka duba wannan bullish, market ɗin tana bullish, sannan sai 60% market ɗin tana bearish, sannan sai kuma ainihin 10% kuma on the pens, wayannan ba sa trading komai. So in aka tambaye ka anan su waye suka yi ainihin dominating kasuwar, sai ka riga ka ce kasuwa tana down kenan, selling ake. Saboda menene 60% sun riga sun yi dominating kasuwan nan. So wannan shine sentimental analysis. Had if to say in aka ce za a yi revising wannan 60% din su ne suka yi dominating buy, to kawai kasuwa zaka ga tana off ne. An gane ai. So shine kawai zaka iya zuwa ka ce misali kasuwa na tana trending, tana tafiya haka, sai aka yi breaking down. So kaga percentage na saman nan na ƙasa ya riga ya fi. So don haka sellers sun riga sun yi dominating kasuwa. So wannan shine sentiment market. So bari in ci gaba da karantawa. Gashi nan, a market with a strong uptrend movement is said to be dominated by bull. Kun gani? Kasuwar da take da uptrend, trend line mai ƙarfi wanda yake tafiya up, so za a ce is dominated by bulls. That is bulls. An gane ai. While a market with a downtrend, downward move is said to be dominated by bears. To lokacin da kuma aka ce kamar nan gurin, so don haka wannan is dominated by bears. An gane, is dominated by bears because 60% of the market participants are dominated. An gane, so wannan shi yake nunawa. So kalmar bull da bears shine gashi nan, ga bayanin sa nan anan. Bull da bears in kuka kula. Bulls gashi nan ainihin wata dabba ce wacce take doka abu, sai ta zo ta yi ƙasa. Misali irin bull wani namun daji ne wanda da ƙahonsa yake caka mutum a ƙasa sai danna shi sama. An gane, shi kuma biya shi kuma ƙasa zai ta danna ka da ƙaho, shi kuma bull zai doka ka sama. Ga misalin sa na an riga an saka maka wannan dabbar, kun gani ƙahonta take sakuwa a ƙasa, za ku gani ta doka mutum ƙasa. Shi kuma wannan biya ƙasan zai zo ya same ka sai ya danna ka ƙasa. So wannan shine bayanin bull da bears. Shi yasa aka kira kasuwar bull, kasuwar da take yin sama ake kiranta da misali bull market, saboda duk lokacin da wannan ya zo zai sa ƙahonsa sai ya harba ka sama, idan ya ƙara zuwa zai sa ƙahonsa ya harba ka sama. Shi kuma biya idan ya shigo zai yi ƙoƙari sai ya danna ka ƙasa, ya ƙara zuwa ya danna ka ƙasa, ya ƙara zuwa ya kanna. So shi yasa suka yi amfani da kalmar bull da bears. So wannan shine sentimental analysis in short, shine analysis ɗin da ake yi ake gano su wane ne suka yi dominating kasuwa. Example ɗinsa shine idan kasuwa tana downtrend, downward move, za a ce wannan is dominated by bulls. Bears
biya. So biyar su suka dominating kasuwa idan tana downtrend. Haka idan tana strong movement to the upside, wannan ana kiran shi is dominated by bull. So za mu tafi yanzu zan ba mu example a chart. Wannan shine bayaninsa, zan ba mu example a chart. Yauwa ga mu nan mun zo kan chart ɗinmu. So wannan 1 minute time frame ne. Yanzu misali idan dai na zo haka, na zo na misali ne haka, na zana trend line ɗina. Gashi nan na taho. Idan na riga na zana trend line ɗina, ganin cewa kai a ganin ka kawai kana gani ka riga ka san cewa wannan kasuwar is dominated by bears. That is sellers kenan. Is dominated by sellers. Su ne bears, sellers. Saboda kasuwar is on downward move. Shine tana downtrend. An gane? Wannan shine bayani na sentimental. So da na zana wannan trend line ɗina, so kun ga na yi abu guda biyu. Na haɗa da technical analysis ta hanyar amfani da wannan, sannan kuma na fitar da sentiment. Na yi technical analysis, na gane cewa kasuwar ƙasa take, sannan kuma na fitar da su waye suka wannan ɗin. Zan iya ƙara jan shi haka. Ƙara jawo shi. Kun gani? Downtrend. Kun gani? So gashi sai da aka zo aka yi nan wanda buyers suka dan fara shigowa su ma. An gane ai. So amma dai yanzu kasuwar is dominated by bears market. So wannan shine bayani akan sentimental analysis, kuma wannan shine karshen wannan bidiyo insha Allah. Wannan bidiyon yana zuwa muku ne direct daga EXCO broker, kuma training ne da EXCO suka dauki nauyi a kansa. Sannan akwai physical training da zamu gabatar insha Allah ga waɗanda suke trading live da su. Idan baka trading live kuma kana so kai trading live, akwai link a description na ajiye. Ka je ka bude, kai register, kai depositing, ka fara trading da su, domin koda training ya zo physical training zaka amfana da wannan abun, sannan zaka samu damar shiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.